Hello, guys. Welcome to today's topic where we will be dissecting on matters politics and youth 2022. As you have seen, the second phase of voter registration that IBC is undertaking, and so we want to look at the reasons as to why most youths are not going to be registered, and so uh, we are waiting for the general election that will be on August 9th. So with me, I have a team of panelists. They will start by introducing their name before we delve into the topic in depth. As we start on my right side, Hello, I'm Sarah Nyambura, a student at Technical University of Mombasa, and we'll be talking more about how youths don't want to register themselves for the upcoming general elections. and here I have a team of a gentleman. Yes. My name is Maurice Chalo from Kenya Institute of Mass Communication. Today we will be talking about the role of youth in politics. And when we say gender equality, we have a lady here. Okay, my name is Rehema Nixon from Chuka University. Yeah, we'll be discussing the roles of youth in our society. And our last but not least panelist. Hello, my name is Onesmus Ndumia from Chuka University, and we shall know more about youth. Yeah, as he has said, we shall know more about youths and the reasons to why they're being lagged behind on this very meaningful process. So let's start by asking ourselves, what is the reason, maybe what is the reason as to why most youth are not going to get registered out there? Why is the number so slow? Taking note from venye kumekuwa kukiendelea, like the CDFs in our regions, youths wamedecide kusoma. Like kama sisi venye tuko campus, kuna venye unaweza lemewa na mambo ya kulipa fees. Hii mambo ya finance, una apply for a bursary ukiexpect MP wako atakupea pesa nzuri. Like zikifika huko mbele unapata basari yako hukupewa kitu, ama either ulipewa 4,000 like a primary school student, considering unalipa like 40k per semester. 4,000 huwezi linganisha. Saa maybe haoni maana ya kuvote tena. So you see, like there is no motive of it. Is it just ignorance or negligence or stuff? No, the current youth si youth mwenye alikuanga 203 ama 201. Saizi watu wana reason wamesoma. Like huwezi niambia ati mtu amefika form 4 ama kwa university first year hajui chenye kunaendelea kwa society. Sika kina mama zetu walifika class zetu wanajua ni right yake kuchukua vote, avotie kiongozi. Sisi tunajua lazima ukue logic kwa kiongozi unachagua kana kusaidia ama kusaidi. So the current youth ameona venye amekuwa na anabebwa na politicians. Sasa ni youth mwelevu, hataki kurudisha kiongozi mbaya uko juu. And if I may ask you, contrary to her, or maybe you similar point to her, what is the main issue that is making so many youth lag behind? And is it ignorance, is it negligence, or lack of motive? Ningependa kusema pia mimi, unaona vile sasa politicians huanga wanachaguliwa na hao mayouth ama na watu wote. Hizo manifestos huanga wanatoa. Alafu ikifika kwa uchaguzi ama wakichaguliwa, mambo kwa ground inakuwa different. Wanaenda tu huko, unapata ni MP anatoka ile place alikuwa amechaguliwa huko, anaenda anaishi huko. So hata irudi tu akihitaji tu kura tena in the next uchaguzi. So hapo youth wanaona hapo wanabebwa ujinga juu hata hapo huwezi itikia kitu kama hiyo, obvious. And let me ask you, is it lack of sensitization, or maybe most of the politicians are not true to their word? Because according to the sentiments that go in hand with Onesmus and Saras, is that most of the youths feel like they are demotivated to going and being registered because they don't feel anything impactful or anything they will gain out of going to be registered. What is your point? Is it lack of sensitization or motive?
lack of sensitization. So you mean there's no sensitization to that Yes. extent that can make most of the youth go and get registered? Yes. How do you debate on that? I say, like, for example, you see how the politicians Yeah. do. They mobilize the youth to Yeah. cause chaos. Yeah. And during the elections, what they said they would give to us after wamepata hizo votes, Yeah. huwa hatuoni kitu kama hiyo. Yeah. So kama youths na tuko tunajiprepare kama tomorrow's leaders. Yeah. So tunaona option nzuri tusichukue kura. Yeah. Yes. And according to you, according to your facts, is it that most of the youth, they don't understand facts about or the importance of being registered and being a voter and the benefits of becoming a registered voter as a democratic right, or there is no know-how? Okay, kulingana na mimi, Yeah. naona youths Yeah. wanajua kila kitu kuhusu hizo importance za kuchukua kura na hizo benefits za kuchukua. Yeah. But sasa naweza sema mimi kama youth mwenyewe kulingana na ile experience yenye tumeona kitambo. Yeah. As in unaweza chagua kiongozi alafu huyo kiongozi asije kwa wa maana kwa as in asije kusaidia kitu kwa hiyo nani yenye amechaguliwa. So utakuta kama MCA mumemchagua, then after mumemchagua sasa atakaa like for 1 year alafu aondoke aende aishi place ingine awe you enjoy tu na nyinyi ameacha wana kijiji wakiteseka hivyo. Yani ni ile tuweza sema hatuoni maendeleo yoyote kutoka kwa hawa wenye tunawaita politicians. As in sisi tunawachagua watusaidie but hatuoni maendeleo. That's why mimi naona youth wamechukulia hii instead ya uende ukakae uchukue kura sijui ufanye hizo vitu zote. Ni heri hata kama kuna hiyo nduthi yako unaweza piga bodaboda, at least at the end of the day utapata hata kama uko na 500 wezalisha familia yako kuliko kwenda hivyo. You know, if I am asked about being a registered voter, I will always be the first person to go get registered because I know this is my right. And first things first is that you cannot evade out of politics because in the end of the day, these people are the one who are going to make sure there is a school in your society. They're going to make sure that the bursary comes to you so that you can get your school fees. The same people are the one who are going to make sure that you get social amenities and your health care. So why do you want to ignore your right, your right to an extent where you don't trust the politicians or you don't want to exercise your democratic right? Why is it so? As a student, especially journalism student, umesoma international relations, unaelewa how politics zinaenda. Like take for example, kunasemekana watu wa UDA wana complain Raila amekuwa endorsed na deep state. Na in international relations, deep state mostly ndo wana control country. Hata kuwa president but yeye ndo ata control venye utauziwa kitu, yeye ndo ata control president atakulinda, ndo wamcontrol akili. So coming into senses, haiwezi kosa ati Ruto anasema Raila yeye ndo amechukuliwa na deep state, na yeye ako politics ndani, anajua chenye anasema. So kaa ni mambo ya deep state, so tunajua tu obvious Raila ndo president 2022. Na kitu kama hiyo, so unajua uvote usivote, president alishachaguliwa kitambo. So it's not a matter of being registered as a voter or not registered. Uvote na usipovote, president anajulikana. Hata wewe mwenyewe unajua nani atakuwa president. You know, this notion of deep state and, not being deep state, do you buy that idea? That president is known by the deep state, is controlled by the executive right now. Do you buy that idea? Okay. Mimi naweza sema, as in, kulingana na venye saa nchi imekuwa, wajua pia corruption imekuwa, yani iko juu sana. So mimi naweza kubaliana na hiyo. Yeah. And so let me ask you something, Kialo. You go there voting and the exercise, their budget is allocated for this general election and stuff. Registration, mass registration is ongoing, as you can see, second phase. All that is done.
using our revenues, our tax that we pay. It is our money. Yes. Is it fair for us to do all that, and yet we already know, or the deep state controls who to be our president and not us as citizens to enjoy that right of going to vote and voting the person we want, the person we trust? I don't agree na hiyo kitu ya deep state. Yeah. Yes. Cause kama Ruto na Raila, see they are the major topics who wenye wana compete for presidency. Yeah. So amwezi sema Raila ashakuwa endorsed by the government kama hamna facts. How can you say that? Sasa mtasema aje hivyo? You know, they are saying according to the support that he's getting, you know, His Excellency or Honorable Raila Odinga, the support that he's getting, in fact, from the president himself, going rounds and doing politics so as to make sure that he leaves the country in the hands of Right Honorable Raila Odinga. How is your idea on that? Farasi wanasemekana ni wawili. Hao wengine sitataja mbele ya kamera, lakini ndivyo kuko. Lakini hii historia sijui president anataka anafund sijui nani ili ati country iacho kwa yani kwa In the hands which are safe. Yeah. Hiyo sikubaliani nayo kwa sababu pia upande mwingine Ruto pia yeye anafanya juhudi juu chini. Tunacheki vile ana conduct nini mingi rallies nini na vitu kama hizo, so hatuwezi sema kitu kama hiyo ni itakuwa nini endorsed. Okay. So let's not dwelling in terms of presidential bid and the aspirants. Should we focus on this youth? Are we safe, we as youth? Because you all guys, you've just shown that you have a lot of mistrust to the politicians in a way that you ignore to go and exercise your rights, like voter registration. So how do we tackle these issues of the mistrust between? Should we youths engage in politics now, we be involved so that we can be accountable rather than always pinpointing hands on, you know, these politicians, they go promise us things but they don't deliver. What is the tactic so that we can tackle this issue out? Yeah? You know, the problem is wananchi wanajua kiongozi yenye ni mzuri. Wao wenyewe wanajua. Lakini wao wenyewe ndo bado uchagua ule kiongozi mbaya. Saizi wewe kama youth ukiamua tu usimame MCA, tuseme ile kiti ya chini kabisa, hutapata kura. Hata kwa wa youth wenzako hutapata kura. Juu huyu alienda akawapea pesa. Wewe una pesa ya kuwapea, kuwadanganya na ilhali ungewafanyia kazi nzuri kuliko yule. Unaona wamemchagua kiongozi mbaya wakijua. Wewe kiongozi mzuri wamekuacha tu hivyo. Hivyo ndio politics iko. So saying on that, ukiangazia alivyosema. Kwa hivyo unaona kwamba ni siasa potovu au ni sisi haswa tumelemaa kama jamii? Mimi naweza sema kulemaa kama jamii iko. Na pia hizo siasa potovu pia ziko. You around on exercising your right. I think the youth should wanafaa kuamka na wajoin politics. Because kama tukijoin politics as youth, tutakuwa tutashow up our ability to those people who are vying for presidency, au watu wakoko, au politicians. So wataona kumbe the youth is responsible, that is, na wataacha kutuchukulia hivi. Unajua wanatuchukulia hivi chini chini, ni kama hatujui what is happening. Yes. And let me ask you something to add on that. How do we, fill this gap where there are we, the privileged, who have gone to school, to colleges and university, as she mentioned, the people who have learned about international relations and how politics go about, and those who come from mashinani, who have no know-how of what politics it is, so as they can be safe, not be conned by, con politicians. Come there, promise them heaven, but deliver nothing. Okay. How do we fill that gap? I think we should educate them. Tunafaa kuwafunza hao wenye, kama ukienda nyumbani kwenu, go and educate your community. Yeah. Elimisha jamii kuhusu dangers za kuchagua politicians which are wenye wanakukora, yes. Pesa ndo uchague. Juu baadaye unajipata amja
vitu mlikuwa mna expect hamjapata. Mlimchagua tu alienda. Anarudi tena after 5 years. Wanaanza kuwanunulia vitu, anatengeneza barabara like 1 kilometer, mnaona ameanzia ni mzuri, lakini hiyo tu ni kujifanya, mnampea kura tena anapotea tena. So as youth, the good thing ni like I said, sisi ni enemies. We are our own enemies. Like saizi youth akijitolea, si anaelewa shida zetu kama mayouth, azipeleke huko mbele, lakini nyinyi wenye hamtampea kura. That's the problem. So mayouth waamke, wachaguane wao wenyewe kwa wenyewe ndo waweze kusaidika. Badala ya kukataa kuchukua kura, sijui nikimchagua hata nifanyie hivi. Nyinyi wenyewe si mmesoma, chagueni mmoja wenu, apeleke grievances zenu Nairobi, mtasaidika. You know, statistics state that according to our population census, that we youths have a majority of the number. That we can decide the president that we want. We can decide the area MCA that we want, the youth. If at all, we go get registered, we arm ourselves with the voters card so that when it comes to the time of voting, we are ready to vote in someone we can trust on and someone who is accountable to us. Thank you very much for your participation and your sentiments and your insight on this Youth and Politics 2022 topic. Indeed, it has been awesome and I'm really grateful. So to you there, any youth that is there, outside there, please make sure during these times of mass voter registration, you get out, get registered and be vigilant. And more so on politics, be vigilant. Msitumike vibaya, mkuwe na akili timamu na muweze kujua mambo. Mnachoambiwa pia mkuwe makini kuyasikiza na kuyafuatilia. Kutoka kwangu mpaka kwako na kutakia wakati mwema, na pia vile vile jitokeze uweze kusajiliwa kama mpiga kura. Naitwa Baharia wa Lamu. Fika pale katika YouTube channel yetu uweze kusubscribe, kucomment na kulike na vile vile ukashare. Na vile vile bila kusahau una turn on notification bell ili wakati wote tuna upload chochote unakuwa wa kwanza, unaelimika, unaburudika, mambo inakuwa ni shwari.